I know what the meaning of this, but if I want to speak, I have to think before I speak. Like that. I feel so hard when I speak in English. I don't know why. I more like to reading, listening, or writing than speaking. I don't know why. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, a good night from my country. Okay, I'm Dina. I'm not fluent in English, and this video I make to improve my English skills. Yeah, and this is the episode 1 for me to learn English, and I will upload to my YouTube. So please correct my pronunciation if my pronunciation are wrong. Okay. Sometimes I really understand what people say, but if I want to speak in English, I feel afraid. I have to think before I speak. You know what the solution of my problem? Please comment. Okay, I found these words on TikTok, and I will read for you. I hope you understand what I mean, and please correct if I make a mistake with my pronunciation or grammar or something like that. Okay, you can see. You can see this word. I find this on TikTok. Okay, please listen carefully. One of the best way to improve your English is by reading every day. Reading helps you learn new vocabulary, understand grammar, and see how sentences are built. It also trains your brain to think in English. When you read often, English becomes more natural to you. Start with simple books or articles that match your level. Don't worry if you don't understand every word. Try to guess the meaning from the context. If you want, you can use a dictionary, but don't stop reading too often. The goal is to enjoy the story and learn at the same time. You can read many things: books, newspapers, online blogs, or even subtitles while watching movies. Choice topics you like. If you enjoy football, so read football news in English. If you like history or science, find articles about that. Reading is easier when you're interested in the content. Try to read a little every day, even just 10 minutes. Over time, you'll notice your English getting better. You'll speak more confidently, write more clearly, and understand people more easily. So remember, improve your English by reading. That's what from this word. Are you understand what I speak? And if you don't understand, no problem, because I'm not fluent in English. I'm beginner, and sometimes I make maybe I often make a mistake with my pronunciation, and I hope you can correct my pronunciation. And I really want for you guys to give me a comment and to give me an advice what I should to improve with my English skills. Okay, in this word, overall I understand what the meaning of this word. Yeah, I think this is motivation to someone that learn English. Yeah, I know what the meaning of this, but if I want to speak, I have to think before I speak. Like that. I feel so hard when I speak in English. I don't know why. I more like to reading, listening, or writing than speaking. I don't know why. Okay, I will translate and give explanations about this word in Indonesia.
Oke, jadi ini arti singkatnya adalah seperti ini guys. Jadi salah satu jalan untuk mengimprove ataupun untuk meningkatkan bahasa Inggris kita adalah dengan cara membaca setiap hari. Reading helps you learn new vocabulary. Membaca akan membantumu mempelajari vocabnya baru gitu ya, kosakata baru begitu. Understand grammar, mengerti tentang grammar, dan see how sentences are built. Dan kita bisa melihat berapa banyak paragraf yang bisa kita buat begitu ya, atau kita bangun. It also trains your brain to think in English. Itu juga akan membantu mengasah gitu ya, mengasah pikiran kita untuk berpikir dalam otak kita untuk berpikir dalam bahasa Inggris. When you read often, English becomes more natural to you. Jika kita sering membaca dalam bahasa Inggris, maka bahasa Inggris itu akan menjadi natural untuk kita, atau kita akan terbiasa dengan bahasa tersebut. Start with simple books or article that match your level. Jadi kita bisa mulai dengan buku yang simple ataupun artikel yang untuk artikel yang matching lah dengan level bahasa Inggris kita gitu ya. Don't worry if you don't understand every word. Jadi jangan takut ya kita tidak mengerti semua kata dalam bahasa Inggris. Try to guess the meaning from the context. Jadi kita harus mencoba untuk menebak apa sih kira-kira makna dari paragraf tersebut, dari cerita misalnya, ataupun dari artikel yang kita baca. If you want, you can use a dictionary, but don't stop reading too often. Jadi jika kita mau, kita bisa menggunakan kamus bahasa Inggris ataupun translate gitu ya, untuk cari tahu apa sih artinya, tapi jangan terlalu sering menggunakan kamus ataupun alat penerjemah bahasa Inggris. The goal is to enjoy the story and learn at the same time. Jadi tujuan kita dari ini adalah untuk enjoy gitu ya, untuk enjoy dengan cerita yang kita baca dan mempelajari beberapa hal dalam waktu yang sama. You can read many things. Kita bisa baca apapun, books, buku, newspaper, majalah gitu ya, ataupun blog online, atau bahkan subtitle gitu, terjemahan ketika kita menonton movie, film, ataupun serial-serial gitulah. Choose topics you like. Kita bisa memilih topik apa yang kamu suka gitu ya. If you enjoy football, read football news in English. Jika kamu memang suka tentang dunia bola, kamu bisa membaca artikel tentang bola gitu ya. Or if you like history or science, find articles about that. Atau jika kamu suka sejarah, kamu bisa menemukan artikel tentang itu dalam bahasa Inggris. Kayak aku kan suka sejarah, jadi aku nanti bisa cari artikel yang emang dalam bahasa Inggris. Itu akan membantu banget. Kemudian, reading is easier when you're interested in the content. Jadi membaca itu akan terasa lebih mudah jika kita emang suka gitu, tertarik dengan konten yang kita baca. Oke, try to read a little every day. Jadi kita harus coba untuk membaca setiap hari, even just 10 minutes, walaupun hanya 10 menit per hari. Over time, you'll notice your English getting better. Suatu saat kita akan merasa bahwa Inggris kita akan menjadi lebih baik gitu ya. You'll speak more confidently, write more clearly. Kamu akan bicara lebih pede gitu, lebih percaya diri, kemudian akan menulis dengan lebih jelas, dan juga and understand people more easily, dan juga mengerti orang lain ketika bicara bahasa Inggris dengan mudah. So remember, jadi ingatlah, improve your English by reading. Tingkatkan bahasa Inggrismu melalui membaca. Jadi hampir semua di sini itu ada you can see guys, ada 4 paragraf ya, 4 sentence. Aku hampir mengerti semua isi dari konteks ini dalam bahasa Indonesia gitu ya. Namun entah kenapa ketika aku mencoba untuk berbicara dalam bahasa Inggris itu aku harus mikir dulu, mungkin karena kurang terbiasanya gitu ya aku bicara dalam bahasa Inggris. Makanya itu adalah tantangan yang harus aku hadapi gitu, aku lalui. So guys, I really need your comment, your advice. Please comment what I should do upgrade with my pronunciation. Please comment and please correct my pronunciation. Okay guys, thank you sudah menonton, and see you in the next video, and I hope you enjoy this video, and don't forget to like, comment, and subscribe. Okay, thank you, and see you in the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.